Hello everyone. So in this particular session, we're going to talk about another what, concept called structures. So structures you see ನೋಡಿದಿರಿ. So it is a kind of user defined data types uh, which can be used to store data of different data types. ಈಗ ನಾವು data of similar data types ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we need to use arrays, right? There, that means if you want to store like 10 integer values, we can create a array and we can store the values there. So but if you want to have data of different data types, ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು integer type, ಇನ್ನೊಂದು character type, ಇನ್ನೊಂದು float type ತರ ನಾವು ಒಂದು store ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ we can make use of structures. Example, employee data. ಸೊ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೇಮ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ವಾಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ VB.NET also we can able to create structures. So let's see what it is. So structures support many of the same features as classes, including the ability to support fields, methods, events and properties. It's important to realize that the uh, uh, following features of classes are not supported by structures. So structures ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ classes ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ it was supporting multiple fields, structures also support multiple fields, and you can also mention various methods and events. But certain features which are supported in class are not supported by the structures. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, structures cannot explicitly inherit from any other type. Inheritance ಇಲ್ಲಿ ನಾವು support ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ structures ಅಲ್ಲಿ, whereas in class it supports inheritance. So that is the thing. So structures cannot inherit from other structures. So inheritance concept it doesn't support. We cannot define a non-shared constructor that doesn't take any arguments for a structure. We can however define a non-shared constructor that does take arguments. So this is another point. So apart from that, it cannot override the finalize method in a structure. So finalize ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ destructor method ಅದು structure ಅಲ್ಲಿ support ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. But if you declare them with dim, the default access of data members in structure is public, not private as in classes and modules. So structure ಅಲ್ಲಿ default access specifier ಅದು public ಆಗಿರುತ್ತೆ, but not like private as in classes. So ನೀವು classes ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು what access specifier mention ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ all the members will become private by default, whereas in structure by default it is public access specifier. Structure members cannot be declared as protected. So ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು what inheritance concept ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ the protected access specifier ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. As you all know, protected access specifier is usually used along with the inheritance. And then structures are what value types rather than reference types. So ಇದು ನಿಮಗೆ what ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು value types ಮತ್ತು reference types difference. So ಅದನ್ನು ನಾವು what argument passing time ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So these are some of the features which does not supported in structures, uh, but are supported in classes. So structures ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, you need to mention the access specifier, and this is the keyword, and this is the structure name here. So so within the structure you can mention different variables. As you can see here, we have a what a variable name which is of type string, and we have another variable id which is of type integer. So class allu kuda hige ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ as you were doing for the class. So same ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ you can declare the structure also. So this creates a new data type. Now we can declare variable of this new type and access the data fields in it.
ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡಿಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ what small e ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಸ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಮ್ ವಾಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in order to access the structure members, you can access so only through the structure variables. So adrinda, so through the dot operator. Idu hege ನೀವು object dot ಅಂತ ಹಾಕಿ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಾಟ್ ಸೊ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು so we can assign the values like this, or we can access the what members of the structure like this. So idara nimage gotte ide. So using the dot operator, or through the dot operator you need to access the structure members with the help of structure variables. So ee reeti first ನೀವು structure variable ಅನ್ನು create ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So then after creating the structure variable you can access the what members of the structure through the dot operator. Okay, so structures are much like classes and can support events, methods and properties as well as fields. To create a structure, use the structure statement at the module or class level. Okay, so let's see one example. So structure struct. So here struct is the name of the structure and we have only two variables x and y, which is of type integer. So and we are putting the structure here, and in the main sub routine we are creating a variable of type struct. So then after creating the variable you can access the structure variable through the dot operator. So this dot operator ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ what x is equal to 10, y is equal to 20 ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. In order to access the structure members, you need to access through the structure variables only connected through the dot operator. So then we are using what a variable called sum, which is of type integer, and we are adding that two variables. So once we get the result we will be what printing here by using the console dot write line. So very simple structure. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೀವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ವಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, so this is about the structure. So I hope everybody understood. So structure and a class are similar to each other with certain so variations with the features they support. Okay, so next one is introduction to procedure and functions. So usually C++, Java ದಲ್ಲೆಲ್ಲ functions ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ VB.NET ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So procedure is a group of statements that together perform a task when called. After the procedure is executed, the control returns to the statement calling the procedure. So VB.NET has two types of procedures. One is a function and another one is a sub procedures or subs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಜಾವಾ ಆರ್ C++. ಸೊ ನೀವು C++ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ it contains group of statements that together perform a task. Let's say for example if you want to create procedures for finding the factorial of a number, or in order to
what find the Fibonacci. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಏನಂದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಾಟ್ ವಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ನಾಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ group of statements that together perform a task when called. What is advantage of using this procedure means ಒಂದು it will support modularity. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೆಂತಿ, ವೆರಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ ಎರರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಡಿಬಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಿಬೊನಾಸಿ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಟ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಫಿಬೊನಾಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಫಿಬೊನಾಸಿ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಒಟ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಬಗಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಎರಡು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಸಬ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. It does only the operation but doesn't return a value to the calling procedure. So let's see so how to define a function. So the function statement is used to declare the name, parameter and the body of a function. So the function statement is used to declare the name, parameter and the body of the function. The syntax what looks like this. So modifiers, it is optional. So it specifies the access specifier, then function keyword, then you need to mention the function name, and if it takes any parameter you need to mention the parameter list. So and this is the what return type. So as ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಡಬಲ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಎಂಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮಾಡಿಫೈ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ in the modifiers part we will mention that. Apart from that, your function name is the user defined. So you need to follow certain rules in order to write the function name. So similar to the rules for writing the variables names. And parameter list specifies the list of parameters that that particular function takes. And return type specifies the data type of the variable the function returns. So example nodadadre, so this is the function called find max. So this function is used to take two integer values and return the larger of the two. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ವಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, as you can see here function, it is the what keyword, and we have not mentioned any what access specifier because it is optional. Then here the find max is the function name, and parameter ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ as you already learned, so by val usually ಕೊಡ್ತೀವಿ. So by val num1 is the what parameter name and it is of type integer. So and again we consider by val and num2 as integer. So ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ int num1 int num2 ಬರ್ದಂಗೆ. So and this function is returning what integer value. So that's why we need to mention its data type here. So within that function we are declaring another variable called result, which is of type integer, and we are and this is the logic part which is used to find the greatest of two numbers. So simple is that if num1 greater than num2, then what result ಗೆ num1 assign ಮಾಡ್ತೀವಿ because num1 is greater than the num2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. Else
result is equal to num2. So obviously if num1 is not greater than num2, then num2 should be the what greater among the two numbers. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ what if block ಇಲ್ಲಿ end ಆಗುತ್ತೆ, then if else block ಇಲ್ಲಿ end ಆಗುತ್ತೆ. So find max variable ಅಲ್ಲಿ we will be storing the result, and this ends the function part. Okay, this ends the function part. So this is how you write the function. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು what return result ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು, since we are retaining the integer value. So function returning a value. So function, as we all know, it will return the result. So it can be done in two ways, by using the return statement, or by assigning the value to the function name. So ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ರೀತಿ ನೀವು what return ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು by using the return statement, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ what return result ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ what function ಅಲ್ಲಿ what function name ge, so by assigning the value to the function name you can able to return. So ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು what example ನೋಡೋಣ. So same function ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೋತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so same find max is equal to result. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ what main function ಅಲ್ಲಿ, as you can see here, so result is equal to find max. So as you can see here, this what result part, here we are what calling the function find max. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so find max function call ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ it will go here, but do all the what logic part and comes back here, and what result variable ಗೆ ಇದು answer assign ಆಗುತ್ತೆ. So that part we can display here. So in this way we can return the value to the calling function. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. Okay, so when the above code is compiled and executed, it produces the following result. So max value ಅಂತ ಹೇಳಿ it will print the result here. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, do all the working, and with the value it will come back again to this place and assign to the this variable. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Understood. So next we will try to learn about the procedure. The sub procedures or procedures that do not return any value. So this is the main difference between the function and the procedure. So function returns value, but procedure doesn't return any value. So defining the sub procedure, the sub statement is used to declare the name, parameter and the body of the sub procedure. So in function ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ you will make use of the keyword sub in order to indicate that we are using this sub procedure and not the function. So and the same thing, and we have the parameter list, and we don't have any what returning value, since this sub procedure doesn't return any value. Okay, so so this is a simple example. I'm what writing a procedure called calculate pay. It takes two parameters, hours which is of type double and wage which is of type decimal. It is taking two parameters. So in order to calculate, I'm declaring another variable called as double, sorry, pay. Pay ಇಲ್ಲಿ ನಾವು is a variable, ಇಲ್ಲಿ as ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. So pay is equal to hours into wage. So ಇದು in order to calculate the pay, we are making use of the formula pay is equal to hours into wage. Hours and wage ಏನಿದೆ we will get through the main function through these parameters. So ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು pay calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. So and we are printing the pay value here only.
So in the function part only we are in the procedure part only we will try to print the result, because ಇಲ್ಲಿ ನಾವು return ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ values na, that's why you need to print the result in the what procedure itself. So this end your sub what sub procedure. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು what main function ಅಲ್ಲಿ, so what we're calling this sub procedure calculate pay, and we are passing the two parameters 25 and 10. So 25 refers to the hours, and what wage what wage refers to as 10. So similarly we have called 1 2 3. So as a result the following result will be displayed like this. Okay, so procedure gunu function gu difference ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So function returns value whereas procedure doesn't return value. So calling procedures, so passing parameters by value, passing parameters by reference, ಇದು ನೀವು CLA ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. So whenever we call the procedures and when we are passing the parameters to the procedures, okay, we can do it either by passing the value or another method is by using the reference. So simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you were passing the parameters to the procedures by value, we are just passing the copy of the value and not exactly the value. Understood? ಇದು ನಾವು CL ಇದು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ actually. So whenever we pass the what value from the calling method to the called method, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ so through the function call or through the procedure call we are passing the value to the what procedure ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it can be passed either by value or by reference. By value ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are just copying but passing the copy of the value. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ ಕಾಪಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಟೆಂಪರರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this particular value what remains, and whatever the procedure acts, it is acting on the copy of the particular value. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what main what function ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is the default mechanism for passing parameters to a method. So in this mechanism, when a method is called, a new storage location is created for each value parameter. The values of the actual parameters are copied into them. So the changes made to the parameter inside the method have no effect on the argument. So this is the important thing. So ನೀವೇನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when we are using this method, that means when we pass the parameters by using what parameter passing method by value, we are just copying the value and not exact value, as a result of which the values of actual parameters are copied into them, and so that the changes made to the parameter inside the method have no effect on the argument. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀರೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೀರೋ ಬದಲು ಅವ್ನು ಡೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನೇ ಏಟಾದರೂ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಗೆ ಏಟಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀರೋ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನೇ ಏಟಾದರೂ ಕೂಡ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹೀರೋಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ is what reference to a memory location of a variable. When you pass parameter by reference, unlike value parameters, a new storage location is not created for these parameters. The reference parameter represents the same memory location as the actual parameter that was supplied to the method. So ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so parameter passing by reference ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are actually passing the address. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು what passing parameters by value ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are passing the copy of the value. ಇಲ್ಲಿ actually we are passing the
address of the value. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಹೀರೋನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ changes happens, it affects the actual hero. Okay, so the reference parameters represents the same what memory location as the actual parameter that was supplied to the method. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈ ರೆಫ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೈ ದಿ ವಾಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನಾಲಜಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇ ಏಟ್ ಆದ್ರೂ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಹೀರೋಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೀರೋನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನೇ ಏಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೀರೋಗೆ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೀರೋನೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೇನು ಒಟ್ಟು ವಿಲನ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹೀರೋಗೆ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಸೊ you know how to swap the numbers. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟೆಂಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಂಪ್. ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅನಾಲಜಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕಪ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಇದೆ, ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಇದೆ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನದರ್ ಕಪ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನೊಂದು ಎಂಟಿ ಕಪ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೋಡ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ what main what procedure we are declaring two variables a and b and its values 100 and 200. so before swapping value 100 and 200 ಇರುತ್ತೆ. so next calling a function to swap the values. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು swap a b ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. so here we are just passing the copy of the values, that is 100 and 200 ಏನಿದೆ ಅದರ ಕಾಪಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಕಾಪಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ as you can see here before swapping 100 200 values ಇದೆ. after swapping also instead of what getting interchange it will show 100 and 200 only. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಎಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ %a %b ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ರೆಫ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್, when you pass parameters by reference, a new storage location is not created for these parameters. Instead the same memory location as the actual parameters are supplied or used ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ 200 100 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ an array
ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ vb.net. ಸೊ ನಾವು ಅರೇನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಿ ಎಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅರೇ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇ ಲೈಕ್ ಎ ಆಫ್ 10, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ you just need to pass the starting address of the array. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇನ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದ ಎಂಟೈರ್ ಅರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಅರೇ ನೇಮ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. as you can see here, get average ಅಂತ ಹೇಳಿ, as you can see here we are mentioning the array name and we are mentioning the integer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬಟ್ ಅರೇನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. So just you understand that we can pass the array also to the procedure as the parameter ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. So in this session you just need to understand about what is a structure and how it is different from the class and how to create the structure, and then you need to understand about the difference between the procedure and the function, and then you need to understand about two ways of passing the uh, 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 two ways of passing the values to the what procedures. So istu ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ. So this ends your session. I hope everybody understood. ಸೊ ತೀರಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I hope everybody understood. So finally, thank you for your patience listening, and have a good day.